Sibye mutyanno abatuuliza mijebaleko emirimu gya leero oba mwasize mutya yenna gye muli obulamu bulungi mweyagala mukama akyakuuma manya abamu temweyagala naye mukasita mukama aba akyakuuma amanya mwene buleje ya kiti kya muwogo wano mu studio za kuna matata Kigezi boy mugamba mutya ya nkomyewo n'okuweereza eggwanga lyaffe okulaba nti tusobola okulinunula mu ngeri yonna esoboka okwagala n'obutayagala tulina okununula eggwanga lyaffe kakibe kika kibe lubaale programu ya leero mu ddoboozi lya pulezidenti waffe eyo gurupu ya Museveni tujja gimalawo nkukakasa nti gurupu ya Museveni tugenda gimalawo njagala mbajjukanyeko katono pulezidenti waffe nga yakajja nga abasinga bakyamunyooma owulire nga abasinga bakyamunyooma njagala mukulage omulabe nga abasinga bakyamunyooma nti ogwo muyaga gujja kgenda manya ago masannyalaze gajja kuvaako. To help them in terms of their aspirations. Thank you so much, Irene. Lots of great things have been talked about Mandela, and actually would have loved to add on a lot more things. But in the interest of time, I'll be brief and talk about only three. First of all, as young people, I think it's important for us to analyze what made Mandela great. You see, Mandela as a young man, he was an accomplished lawyer, he was a son of a chief, but he, together with his comrades, offered themselves for the cause of the country. You know, in the face of injustice, like I said in their youthful days, they did not throw their hands and resign to apathy, but they looked injustice face to face in the eyes and found solutions. And indeed, they played their own role and registered some achievements. So I would wonder what President Mandela or indeed Museveni would be thinking if they were young men today. I think they would still... I think they would do the same. Secondly, you see, Nelson Mandela embodied almost all qualities of good leadership. Democracy, unity, rule of law, and indeed he bore them at heart, not just in rhetoric, because we are looking at a leader who, after suffering in jail for 27 years, still did not have a sense of entitlement. He's a leader who became president and served only one term. And we saw it, that it was not about himself, but the nation, and indeed he stepped down from the office of presidency and gave chance for the younger generations to take control and contribute to their country as the elder leaders were offering guidance and advice. And I think still Nelson Mandela exhibited servant leadership. We can recall from his inaugural speech when he said, "I stand before you not as a prophet, but as a humble servant of the people." So if I could conclude, please. Thank you very much. I'd like to... okay, you can take 1 minute to conclude. Thank you very much for my 1 minute. Yeah, I'll be very brief. That's a lesson for the young and old leaders. And finally, Mandela was talking to the South African youth sometime, and he's quoted to have said that sometimes it's upon a generation to be great. You can be that generation. So I want us to take a lesson as the young people of this generation to understand that every generation has had its challenges. For the Mandelas, it was apathy. For the Nyereres and Nkurumas, it was colonialism. For the Musevenis and his comrades, it was bad politics and instability. For us, it is unemployment, it is exclusion, and it is corruption and everything. So we must rise to the occasion and play our part. Thank you. Oyo ye pulezidenti waffe ng'abantu batugamba nti muyaga buyaga. So njagala kukasa Museveni
eyo gurupu yo tujja gimalawo. Olaba byabakama atandise parapalanya agamba mbu balina okunoonya emikono, manya balina okukola campaign ennaku 10 zokka, wabula district tulina 149. Kiba kitegeeza nti oyina okugezaako okulaba nti at least oyina ennaku z'olina okukola district 2 oba 3. Olaba gye tubatuusiza. N'avaawo n'agamba nsimanyi tulina okunoonya emikono emeka. Kati njagala byabakama nkakase nti abantu 10 kati ekyakawera abaakeewandiisa okakasa baakuleetedde ebisanyizo ebyo. Baabikuleetedde. Eyo gurupu ya Museveni tujja gimalawo. Olwaleero baganda baffe baasiba babadde mukomere Masaka. Omulamuzi n'asuubiza okuwaki ensala yo y'okubawa beiru. Naye babadde bakafuluma bwe bati ne babawamba ne babatwala mu kooti ya Kanyanya ne babazivunaana ebisango ebyekuusa ku byamaje. Eyo pressure mugibulira. Museveni nkukakasa te gurupu yo tujja gimalawo. Owulira? So ebintu byonna ebikolebwa mu Uganda mubiraba matankani. For your information, gena akafuna kati nti enyonyi za Uganda Bombardier ziri expired. Tebalina we bagula spare kubanka gye bagula enyonyi bazitunda. Olaba how rotten, how dead the system is. So bwe tubagamba nti eyo gurupu tujja gimalawo, gurupu ya Museveni tujja gimalawo, temwekola ki, temwewuunya. So musabire baganda baffe, mbasabire nnyo kubanga kye bayetamu si kyangu. Bino byonna bagezaako okuteeka pulezidenti waffe mu katu. Naye ffe abalwanyi be wetuli era tujja kumudifendinga nga bwe kisoboka. Oba tunaayita ku mazzi, oba tunaayita mu bbanga, oba tunaayita ku ttaka. Tulina okudifendinga pulezidenti waffe n'okumakinga sure nti eggwanga lyaffe tulinunula. Museveni eyo gurupu yo tujja gimalawo. Olaba bampuuga bakyankalanya buli kimu, boogera kino, ku makya boogera kino, lwegulo boogera kino, boogera kino. Museveni gurupu yo tujja gimalawo. Ne bwe munaatubuzaabuza mutya, ne bwe munaleeta bukodyo ki, kati ekifo kya pulezidenti mukimazeemu ekitiibwa. Walolabyeko waba pulezidenti gye beesimba abantu 100. Kwegamba Museveni ayagala kukifuula kyakuzannya. Ensi yonna emulabe nti simanyi dictator wa demokrasi. No, gye tulaga tulabayo. Gurupu yo tujja gimalawo. N'oleeta n'abalema, n'oleeta n'abatalaba, beesimbewo. Qualities bazigyewa. Byabakama n'obawo empapula. Eyo gurupu yammwe tujja gimalawo. Mbakakasa gurupu yammwe tujja gimalawo. Wabula protest vote. Mukalonde, mukanoonye, mukakuume, mukalwanire, mukakolere ki byonna. Kigezi boy.